Chào bạn, chào mừng quay trở lại series cùng chơi Persona 5 Royal Edition. Ok, lần trước là mình đã chọn cái chúng ta chấp nhận cái offer của thằng cha này, nhưng mà thì chúng ta về cơ bản là có một cái bad ending, nhưng mà trên thực tế cũng không phải gọi là bad ending lắm nhỉ, như kiểu mấy cái phần trước ấy. Thì phần này về cái ending của nó không thực sự là nó bad đâu, nhưng mà cái ending chính là chúng ta sẽ từ chối cái sự chấp nhận cái thằng thần lởm này, thần dởm này, để chúng ta chống lại cái thế giới nó muốn xây dựng, là chúng ta giải phóng con người khỏi cái sự kiểu là freedom ấy, khỏi sự quản lý của thằng này kìa. Chúng ta sẽ từ chối thẳng thừng. Well said. You choose death for yourself. Very well. Anh không cần đến chú. Ở đây là cái ông Igor thật đấy này. Master. Oh my. It's been quite a while since I last stepped foot in this place. Nên nếu mà các bạn đã chơi cái bản mình chơi phần 1 phần 2, nhưng mà về các bạn là các bạn chơi phần 3 phần 4 ấy, thì cái nhân vật Igor là đều là một cái giọng như này ấy. Nên là nếu các bạn nào mà chơi phần 3 4 mà chơi phần 5 thì các bạn nhận ra ngay là cái Igor ở phần này là giọng nó khác ấy. Nhưng mà trên thực tế là khi mà chúng ta nghe được cái giọng Igor gốc là nó như này. Welcome to the Velvet Welcome Room. to the Velvet Room. My name is Igor. I am pleased to make your acquaintance. Đây như là mới bắt đầu chơi game nhỉ. Nghe là bởi vì là cái game nào cũng bắt đầu từ ông này, ông đón mình mà. Phần này có Velvet Room. He is the rightful master of this Velvet Room, the true aid on your journey. I am so lost. It may be difficult for you to understand this all at once. If I were to summarize The this, the fake The has real left, have returned. and the real has returned. Lavender. Con này như kiểu là vẫn là giống cái giọng của cả Justin hơn nhỉ? Caroline không nhầm. Indeed. My master has returned, and you won against that malevolent god's temptation. Thus, you may be able to save this world that is headed towards certain ruin. However, it will prove difficult to win against him with your power alone. What should I do? You must release your teammates, with whom you've shared your conviction. Your conviction. This place exists between dream and reality, Mind and matter. Chung là ở tất cả các bản là thằng cha này đều nói thế, là cái nơi này là tồn tại ở giữa giấc mơ và hiện tại, giữa trong trí óc và cái vật chất. Nên là khi mà chúng ta nghe này là kiểu như nó rõ ràng là cái lão này là ego luôn này. Khi mà chúng ta chơi rất là nhiều phần. They should be confined somewhere as well. Since you've deepened your bond with them, I'm certain I am you can certain you release. can release them. Thì chúng ta sẽ đi Once giải cứu they, teammate. the Phantom Thieves, are all gathered here, we will tell you everything. Now go forth to the people whom you should be facing the truth with. Nên là những cái bản trước là những cái con mà nó gọi là phục vụ ở phòng Velvet Room mà đều cầm quyển sách rất là to. Nhưng mà con này nó cầm quyển sách là to nhất, chắc người là bé. Con Lavender này. Hello Master. Ok, ông ấy sẽ nói chúng ta cụ thể. Tìm lại bạn bè bên đâu này. It's somewhere. Ryuji, my friend, my bro. Yo,
Looks like we're both somehow still alive and kicking. But where at? Rất come. I glad you okay, man. Man, this prison cell kind of makes me think of when we first met. I remember how Shibuya was all effed up just now, but like, nobody was seeing any of it. No, it was more like they didn't want to see any of it. What the hell? So even all them people who are suffering and cheering for us to come and help them, in reality, they would have rather just had everything stay how it was? Did what we were doing have any meaning at all? Of course, don't give up now, Ryuji. You're so freaking tough. You know, Bro, when I man. thought we were gonna die, without learning the truth about all this, I kind of felt for the first time that maybe we hadn't been doing the right thing. That maybe we deserved to lose. Này làm nhảm gì? Chúng You ta get me? đáng để bị thua. Not at all. Now that I'm thinking about it, I started all this because of how pissed off I was. Maybe it's never been about winning, or anything like that. Maybe all I was doing was just continuing my own defiance. That fine. That is fine. It's fine? I get it now. We're doing this to make sure people don't gotta go through the same crap we did. It doesn't matter if they think we're just or not. We gotta do what we believe in. Chung là chúng ta sẽ phải gặp bọn này để sẽ nghe mỗi cái phiên bản làm nhảm của bọn này về cái thực tại. Nên là cũng không thực sự là quá quan trọng đến cái phần này. It's not like people think much of me anyways. Bởi vì như là các bạn biết là ngay cả những cái con trùm cuối này là toàn đánh những cái thực thể nó không kiểu là cảm thấy không có nhiều logic lắm ấy. I'm gonna dash through this the only way I know. Nên là cái phần này như kiểu là nó bày ra thế này chúng ta kết thúc câu chuyện. Cũng giống như kiểu các bạn 4 chứ. Tự nhiên đánh một con trùm rất là khủng khiếp, nó không ở đâu ra. Got me out of prison, just like before. Thanks. You know, it's kind of embarrassing to say But this, I'm really but, glad I made it. Okay. all right, I'm done getting my ass kicked. That shiny bastard acts like it's some kind of god. I ain't gonna feel good till we deal with it. Let's head out. We're gonna take down that asshole, yeah? Đây là đợi này. Ok, chúng ta sẽ ít sim rồi. Joker. Okay. Sorry. Nó đi tìm thêm thành viên khác. Nó sẽ ở xung quanh này là Yusuke. Yusuke này. Joker. As I expected, you appear to be safe. However, where exactly are we? Outside of the Velvet Room. Velvet Room? I'm not sure I understand. At first, I was surprised to see the masses chained in a prison. Yet, here I am as well, considering the state of the real world. It is hard to say that we were even remotely helpful. This situation... Can we truly handle such horrid circ? All the phantom thieves can do is change the hearts of others. However, the world outside has become a veritable hell. Nothing within our power can fix that. Ngoài kia là trở thành địa ngục và chúng ta không thể là fix. Are you giving up? I'm merely acknowledging how powerless I am. Này cảm thấy là bất lực. The people of this world desired their enslavement, and that isn't all. They screamed at us for attacking the Holy Grail, defended it. Even the criminals whose hearts we changed became meek followers of the Holy Grail because of us. Were we truly that foolish? Risking our lives for a result nobody desired. What about our justice? Your justice, công lý của bạn. My justice. I see. Not that for someone else, but one strictly for myself. When we first met, you continued to impose yourselves on me, no matter how much I pushed you away. Chung là mình thực sự thích cái nhân vật mà lồng tiếng Yusuke, kiểu nghe nó cái chiều sâu ấy. I will forever treasure what you did for me. Chắc là nhân vật ở bản này lồng tiếng nói chung chẳng có bản là lồng tiếng không hay. Ở bản Persona 3 và 4 ấy.
Just as art is meant to break boundaries, People should be saved. people should be saved even if they frown upon it. I won't allow the justice I believe in to be shaken any further. Nên là mình vẫn là không tin được là cái bản Golden là nó độc quyền cho Vita. Mặc dù game rất là hay. Allow me to thank you, Joker. Being by your side truly gives rise to the greatest ideas. Ở bên cạnh cậu là tôi đã có thể thấy được nhiều các chân lý hàng khủng. Break time over. Ah, yes. We cannot afford to leave reality in the hellish state it's currently in. I will make use of my role as an artist and paint over the distortions of society. Well then, Time to go and time see to it go through. and see this through. I'll witness with my own two eyes that this world isn't bound by some holy grail. Okay, chúng ta giải phóng được thằng Yusuke. Well then, Yusuke-kun. we will be counting on you. Ok, chúng ta sẽ đi giải phóng. Chúng ta sẽ phải nghe bọn nhân vật khác làm nhảm tiếp. Và đây là chỉ là dần duy nhất là mình sẽ nghe. À, là Makoto. Senpai. Joker! What a relief. You're safe. Nghe giọng nhân vật này nói như tiếng chim hót. Same go for you. By the way, why have you remained in your Phantom Thief attire while I'm back in regular clothes? Could this mean that the will of rebellion is no longer within me? That may be true. We have to fight that Holy Grail again, correct? Could you imagine defeating it, Joker? That monster has the support of the masses, and with it, nearly an infinite amount of power. No matter which way I approach the subject in my head, nothing points to our victory. Con quái được cả cái xã hội nó support bằng cái sức mạnh. Thì nó rất là khủng. I'm not confident either. I think I finally, genuinely understand the pain my father and my sister were burdened with. Victory against a single criminal is meaningless. The true enemy is society itself. And even against that foe, you still have to try to somehow emerge victorious. I don't know what to do. I'll be here for you, kinh đấy. Anh là leader. Joker, you're right. It's a bad habit of mine. The more critical the situation, the less I want to rely on others. Regardless, this isn't a situation with a straightforward answer. But even if there is no clear solution, I'll just have to make one, with my own two hands. Before you guys came along, my life was defined by rules, set on a path of someone else's choosing. But only a true loser would live such a rigid life. I will win, even if it means going up against the entire world. Chị là biệt thân thành biker rồi. I'm okay. My resolve was shaken, but it's stronger now. I want the people of the world to see what you've shown me. Let's go. Right. Thank you. Shall we go? We can't let our last big job end in failure. Hey. Yes. Em hãy đừng đi đợi anh, để anh đi gọi cái bọn kia. Nó đang tự kỷ ở đâu đấy. Anh có tầng 2. Nó có Ryoji này, đừng đấy. Bên này khả năng là sẽ có An. Nó có Futaba. Em này đã làm nhảm tiếp. Oh my god. Oh, Joker. I'm relieved. Looks like we're both still alive. Pretty much. I glad you safe. Am I really safe, though? Shibuya. What happened? And where are we? Outside the Velvet Room. Velvet Room? That name sounds pretty kick-ass. Tên nghe I guess my fears turned out to be true.
The real world is a scary place. Pain like this can never reach you if you keep yourself cooped up indoors. Who am I to think I can tell the people what to do? I mean, I used to be a shut-in myself. Damn it. I just want to go home. But even that would be tough now. Giving up would be too painful. You know, I think I've changed. I don't know when it happened, but I can't let people suffer like this, even if I don't know them personally. You are grow. Cái nào nhỉ? So what now? Honestly, this all seems like a bit too much, but... You're right. My heart has been set from the start. I don't want to run away from this. I ran from my mom's death for so long. I misunderstood it. Everything was just too painful for me to handle. But I never want to be left in the dark again. That's probably why my persona is a little bit special. Because I want to learn the truth. That's how I really feel. Well, I've come this far. I follow you I'll wherever follow you wherever you go, on my own 2 feet. Mình không biết là từ nãy mình đi chơi mình không để ý con này nói cái gì, nhưng mà về cơ bản là chúng ta gọi là con này. You see me there again. Okay. Oh yeah. Break time over. Yeah. Whoa, you're quick to act. That's what makes Alright. Hey, Ok, chúng ta sẽ phải nghe 3 nhân vật nữa làm nhảm. Đó là A này, Haru và con mèo này. Morgana hình như tầng 2 này. Tầng này. Đây là nó sẽ có ra cái chỗ này, nhánh này. Bên này là có 2 bên này. Antakamaki. Đây là chân dài ra đấy. Joker, thank goodness you're safe. More or less. You sure are impressive. Huh. So, I'm not in heaven after all. That means the hell that Shibuya turned into was all real. I'm so weak. When I thought I was gonna die, I started trembling. I was just so scared. At that moment, nothing mattered. The justice of our actions was the last thing on my mind. Anh cũng sợ mà em mà. Các em một mình em sợ. Joker, you kept going even through a plan that might have ended up killing you. Yet look at me. I've always said I'm doing this for other people. But that didn't get me far. It's no wonder we lost. Maybe I should have just behaved myself and stayed out of all this. What about Shiho? You're right. I can never abandon her. If I whine like this now, I'd just be betraying Shiho. No. I'd be betraying myself. I could never forget how I felt that day. I never want anyone to have to go through what I did. I've made up my mind. I'm going to keep looking forward. Things like dying or losing aren't important now. All that matters is that I don't return to my old self. I'll never make a mistake like that again. I swear it. I swear it. Ok. Để biến thành con Panther. Mình không thích cái găng tay hồng một chút nào. Thanks, Joker. You helped me remember what's really important. I seriously treasure being able to be a part of your team. Em hãnh diện khi được một thành viên team. Okay, we should get going. Gotcha, Joker. It would be a disgrace to the Phantom Thieves' name if we didn't take such a big treasure. We're going to put an end to this, aren't we? Phan tòm thít. Hey. Này, chúng ta sẽ đi gặp. Focus. Như bên này là Haru.
Toàn là người yêu của mình hết mà. Hiện tại là không có người yêu nào là người yêu cũ à? Thế mà để rồi. Oh, thank goodness. And you came to rescue me on top of that. You really are an amazing person, Joker. Considering everything that has happened to the city, I wonder if the citizenry is okay. Although, it seemed like we were the only ones able to see it. You know, the moment I disappeared, I honestly thought I was about to die. But part of me wasn't afraid. I knew that was all I could do, and looked forward to apologizing to Father face to face. Honestly, I thought I had changed, but I realize now that I still have no control over my life. It makes me sick. I'm sorry. I know you don't want to deal with my whining. You're going to try and defeat that thing again, aren't you? Don't push yourself to get me to come along. You can always leave me here if I'll slow you down. That's right. I was foolish to think you should abandon me. Even if there are times where I think there's nothing I can do, I'll never stop fighting for you or our team. I won't give up anymore. Just as I betrayed my distorted father before, I will betray my boring farmer self now. Thank you, Joker. Before I met you, I had great admiration for the Phantom Thieves of Justice. And it's turned out you were exactly the person I always imagined you would be. This is the second time you've rescued me. I've secretly longed for a situation like this. Đây là như kiểu fan hâm mộ thầm kín ấy. We should get going. Okay. We haven't lost yet. Not Morgana. Okay. Why? Không tìm thấy Morgana nào. What is this Where my place? cat, man? Who are they? My name It is Igor. Igor. I am the master of the Velvet Room. Thành nên nói I am Lavenza, như thơ. a resident of this place as well. We have been waiting for all of you. Velvet Room? My master has just been released from a long period of imprisonment. His powers have not fully returned. Though it may be presumptuous of me, I will speak on his... Hey, where's Morgana? Would you like to see him? Of course we will. He's right over there. Chạy ra ghét này. That's where you were hiding? I was born here. Con này đã sinh ra It này. was to dispel an evil being from man's spiritual world. Nó này như là phải nhiệm vụ con này là phải giải trừ cái tội ác ở trong kẻ xấu á, evil, giải trừ evil ở trong cái thế giới của con người. Mona? My role was to find the trickster and help him defeat it. Nên là cái nhiệm vụ thực tế của con này là tìm được cái thằng trickster là Joker này và giúp thằng Joker này là đi đạt được cái mục tiêu là tiêu diệt cái con cái evil. That's why I was created here by my master. Nên là con này là có được cái ông ego, cái ông tạo ra. Indeed. Indeed. I really remember everything. When this place was about to be taken over, My master gathered the last traces of mankind's hope. He mustered up his remaining strength to make me. Là trước khi ông ấy bị vào tù á, thì ông ấy tích tụ trữ hết công lực của con người. Ông ấy tạo ra con này, con mèo này. The entity that calls itself a god is a Malevolent. malevolent will that forces man into everlasting servitude. It hopes to attain eternal peace by filling reality with those who have stopped thinking for themselves. That is the ruin of man that this evil god envisions. I, don't get what you're saying. Mình cũng không hiểu như là review gì. Oh, be quiet and listen.
listen! We don't have much time left! Wait a moment. The Holy Grail. The Holy Grail is a god? I was wondering why it had a will of its own, but are you implying that it isn't a treasure? No. As the distorted desires of the masses, certainly it the is core most of certainly the mementos. core of mementos itself. Then, did the treasure become a god because people wish to be ruled over? That is correct. To decide the fate of the world, it chose two people with potential and pitted them against each other. One, Goro Akechi, incited the masses' distortion. Had he won, the world would have been destroyed and remade. Chung là ở thế giới này nó tạo ra hai cái thái cực là thằng Goro Akechi à? Nó đại diện cho cái sự xấu xa hay là sự cái biến đổi của loại con người thôi. The other was a trickster who would stand up against this. Và cái thứ hai là thằng Joker này. Nó chống lại. If he won, the human world would be left as is. Cái thằng Joker này nó đại diện cho cái freedom này, cái tính tự do con người. Those were the conditions of the game. At least, that's what should. Nên là hai cái thằng kia là nó có kiểu là trickster về. That a revolution would not occur within indolent humans. After all, it is the masses' distorted desires incarnate. However, my true master believed in humanity. Đây là ông này là supporter của cái bên phía như bên phía tốt ấy, là bọn Joker. He believed that a trickster would rise among the people and accomplish this change. But that evil entity laughed at the prospect and sought to prove the powerlessness of man with the game. And he had great potential, which it helped train the trickster only to cast him into despair, using the masses who rejected their savior. This was likely its means to nip in the bud anything that would pose a threat. Now that I think back to when I was separated, I feel I felt a disagreement to the word rehabilitation. Of course I did. It was just a means for the fake to keep you under surveillance. Basically, this guy was dragged into a game where the evil god rigged the outcome. Damn it! What the hell? Your real world has already been fused with mementos. You do not exist because reality is replete with the cognition of those who deny the phantom thieves. It can be said that the world is one step away from the evil god's machinations. However, there is still hope. Now that the evil god's identity has been exposed, you can see your rehabilitation to its completion. completion. Only you can leave this prison and save this distorted world and its captive people. Young man, guided by Morgana and worthy of the trickster name, Morgana, you must challenge the evil god and reclaim your existence in reality. Are you up to the task? Of course. Anh quá mạnh này mà. Let's destroy that annoying shiny treasure jerk for sure this time. Giờ nghiêm túc luôn. Con persona của mình có khi đập được hàng 10 con trùng. Excellent. Excellent. There is nothing to fear. You already possess the strength to oppose this evil god. Đây đúng như ông này nói, chẳng có gì phải sợ. Trên thực tế là cậu đã có được cái sức mạnh để có thể tiêu diệt cái thằng kia, thằng evil god ấy. I'm truly looking forward to this. Chung là cái ông Egon này ở cái bản gọi là Persona 1 nhỉ, hoặc là 2 nhỉ. Nhìn cái Velvet Room là nó có cả mấy thằng đánh đàn này, cô ca sĩ này. Là cái đứa mà hát cái bài mà theme của Persona, đó theme của Velvet Room ấy. Nhìn cho nó sao có thằng vẽ tranh nữa, nhìn cho rất là buồn cười rồi. Our mutual friend knows where the exit is. Morgana, please guide them. Morgana? And thank you for all that you've done. It's a cruel responsibility that's been cast upon you. I will accept your words of appreciation fully when everything is over. Now follow me. Cái này sẽ là đóng vai trò là dẫn đường. Joker. Đây mình tự nhớ đấy. Không có tự nhớ. What the man? Focus. Cái này nó không cho mình quay lại. Peter, be careful on the way. No. Anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn.
This way. Là cái tầng 2 này là tầng đi lên trên này. Cái cửa này đồng thời là cái cửa ở ra ngoài này. Huh? We're back in Shibuya again? Oh, right. This is where we were when our bodies disappeared. Seems like people still haven't realized that this Abominable. abnormality has taken over the city. Look, the door we just came through. If I remember correctly, this is that quarantine cell. That's right. It was actually the Velvet Room, which had been swallowed by the distortions. Nên là cái cửa này là cái cửa dẫn đến cái chỗ Velvet Room này. Giống như ở chỗ nó gọi là quarantine cell, dành phòng để chăm sóc đặc biệt này, cho những cái tội nhân khủng khiếp. It makes so much sense now. Wait, so if we came out of there, Does it mean does we are that the mean criminals? we're the criminals? No, it's more like him, since he was kept in here. Most likely, Joker had been under the malicious guidance of the evil god for quite some time. The Velvet Room originally existed to nurture the human mind. But after it But after it was taken over... Nên là hồi xưa là Velvet Room là cái phòng mà nó được nuôi dưỡng con người, nhưng mà vì cái sự thay đổi của cái xã hội nên là ở cái theme trong cái này là cái Velvet Room của nó là nó biến thành nhà tù ấy. Nên là cái này cũng hợp lý, như ở nếu các bạn chơi bản Persona 3 này, thì cái Velvet Room nó như ở trong cái sảnh của thang máy ấy, khách sạn ấy. Hoặc là cái Velvet Room bản 4 là nó như ở trong cái trong một cái xe limousine ấy, hành trình những chuyến đi ấy kiểu ấy. Nên là nó sẽ dựa vào cái Velvet Room, nó sẽ biến đổi dựa theo cái theme chính của từng cái game này. It was sealed inside that bastard's nest. Mona, more importantly, you're shining. It's probably because my memories have returned. I know what my duty is now. Whoa. Do you see something? Wait a sec. What's with those weirdly dressed guys? Nên là bọn ở bên nó thấy là mình rồi này. I feel like Their I've costume seen before. those costumes before. Tôi cảm thấy là tôi đã thấy cái bộ trang phục ở đâu rồi. Oh, À đây là aren't they Phantom. the Phantom Thieves? I kind of remember seeing a silhouette of them on a jumbo screen in the city. Có vẻ như là tôi đã nhìn thấy cái bóng của bọn ấy ở trên cái màn hình rất là to ấy, trên TV. The Phantom Thieves? Và Oh yeah, Phantom. that's right. I completely forgot about them. Nên là bây giờ bọn này nó bắt đầu nhớ đến mình. This is different from how it was before. Do they see us? It doesn't seem to be everyone, though. Only a handful of people in this large crowd. Maybe it's Kazumona's light. Either way, they remember the Phantom Thieves! Oh, the key of hope. Mona, guide us. Em mất Where vì must we rồi. go? Over there. Có cái đường xương Bastard này. from earlier should be in that temple. Người ta phải lên đến cái chỗ temple mà cái như cái đấu trường dựng này. Tháp rất là to này. Ê, con này nó đứng ở ngoài này. Mình có nên phiêu vào cái gì? My sincerest thanks. I sincere thanks. À là chữ Archis để cho team ấy. Con này nhìn yêu nhỉ?